Neue Liebe 2.0 was ich und die Liebe Circlerung zum Ausfüllen und Verschenken. Herzlich willkommen zu Wahrheit oder Pflicht für Paar, einer aufregenden Möglichkeit, die Intimität zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu vertiefen und neue Facetten Ihrer Beziehung zu entdecken. Dieses Spiel bietet die perfekte Gelegenheit, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Vertrauen aufzubauen und gemeinsam Fantasien zu erkunden. In dieser speziellen Ausgabe von Wahrheit oder Pflicht liegt der Fokus auf den leidenschaftlichen Gelüsten und der Intimität zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Von romantischen Gesten bis hin zu sinnlichen Experimenten. Diese Aufgaben werden Ihre Bindung stärken und Ihre Beziehung auf ein ganz neues haben. Bevor Sie jedoch in das Spiel eintauchen, ist es wichtig, ein paar Grundregeln festzulegen, sicherzustellen, dass sich beide Partner wohl und respektiert fühlen. Nehmen Sie sich Zeit, über Ihre Grenzen und Vorlieben zu sprechen, und seien Sie bereit, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Also, machen Sie sich bereit für ein aufregend Reise durch die Welt der Leidenschaft und Intimität. Genießen Sie jeden Moment und lassen Sie sich von Wahrheit oder Pflicht für Paar dabei helfen, noch tiefer Verbindung zu Ihrem Partner aufzubauen. Grundregeln für das Spiel. Einvernehmlichkeit. Beide Partner müssen einverstanden sein, am Spiel teilzunehmen. Und haben das Recht, jede Frage abzulehnen oder eine Pflichtaufgabe nicht zu erfüllen, wenn sie sich dabei unwohl fühlen. Offene Kommunikation. Es ist wichtig, während des Spiels offen miteinander zu kommunizieren. Wenn eine Frage oder Aufgabe unbehagen verursacht, sollten Sie bereit sein, darüber zu sprechen und eine Alternative Option zu wählen. Respekt. Respektieren Sie die Grenzen und Wünsche Ihres Partners zu jederzeit. Vermeiden Sie es, beleidigend oder unangemessen Fragen oder Aufgaben zu stellen. Ehrlichkeit. Seien Sie ehrlich bei den Antworten auf Wahrheitsfragen, aber respektieren Sie gleichzeitig die Privatsphäre des Partners. Vermeiden Sie es, Fragen zu stellen, die Beziehung unnötig belasten könnten. Sicherheit. Achten Sie darauf, dass das Spiel in einer sicheren Umgebung gespielt wird, in der Sie ungestet sind. Stellen Sie sicher, dass keine externen Störungen den Spielspaß beeinträchtigen. Gleichberechtigung. Geben Sie beiden Partnern die gleiche Möglichkeit, Fragen zu stellen und Aufgaben zu wählen. Das Spiel sollte nicht einseitig sein, sondern eine gemeinsame Erfahrung für beide Partner darstellen. Indem Sie diese Grundregeln beachten, können Sie sicherstellen, dass Wahrheit oder Pflicht für Paar eine unterhaltsame und bereichernde Erfahrung wird, die dazu beiträgt, die Intimität und Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu vertiefen. Wahrheitsfragen für Paar. Wahrheitsfragen für Paar. Was war die erste Eindruck von mir, als wir uns kennengelernt haben? Was ist dein schönstes gemeinsames Erlebnis mit mir? Gibt es eine sexuelle Fantasie, die du gern mit mir teilen würdest? Was war der mutigste Schritt, den du je in unserer Beziehung unternommen hast? Welche Eigenschaften an mir magst du am meisten? Gibt es etwas, das du gern in unserer Beziehung ändern würdest? Was war der verrückteste Ort, an dem du je über mich fantasiert hast? Welch verborgenen Talent oder Fähigkeiten möchtest du gern mit mir teilen? Welch Geheimsehnsucht hast du, die du gern einmal ausleben würdest? Was war das Romantischste, das du je für mich getan hast? Welche Erinnerung an unser gemeinsam Zeit macht dich am glücklichsten? Gibt es ein Fridge,
die du mir schon immer stellen wolltest, aber nie geübt hast, was war der best Rat, den du je von mir erhalten hast, welches gemeinsame Erlebnis würdest du gern noch einmal erleben, was war der intimst Moment, den wir bisher geteilt haben, dies Wahrheitsfragen bieten die Möglichkeit, sich auf einer tieferen Ebene kennenzulernen und Vertrauen in der Beziehung aufzubauen. Es ist wichtig, dass beide Partner sich wohlfühlen und bereit sind, ehrlich zu antworten. Fragen zur Beziehung. Wahrheitsfragen zur Beziehung, die dazu beitragen können, die Bindung zwischen ihnen und ihrem Partner zu vertiefen. Was bedeutet Liebe für dich und wie hat sich die Definition im Lauf unserer Beziehung verändert? Gibt es eine vergangene Beziehung, die du bereust oder von der du denkst, dass sie uns sehr beeinflusst? Was ist für dich das wichtigste Element einer erfolgreichen Beziehung? Wie siehst du unser gemeinsame Zukunft in 5 Jahren? Gibt es Aspekte unserer Beziehung, die du gern verbessern möchtest? Und wie könnten wir das gemeinsam angehen? Welche Herausforderungen siehst du in unserer Beziehung und wie können wir sie bewältigen? Was sind die Hoffnungen und Träume für uns als Paar? Welche gemeinsamen Werte und Überzeugungen sind die besonders wichtig? Wie können wir besser kommunizieren, Missverständnis in unserer Beziehung zu vermeiden? Diese Fragen können helfen, tiefergehende Gespräche über ihre Beziehung zu führen, Verständnis füreinander zu entwickeln und gemeinsam Ziel zu definieren. Es ist wichtig, dass beide Partner offen und ehrlich antworten, die Beziehung weiter zu stärken. Fragen zur Intimität. Hier sind einige Wahrheitsfragen zur Intimität, die dazu beitragen können, die emotionelle und physische Verbindung zwischen ihnen und ihrem Partner zu vertiefen. Was ist die größte Fantasie im Schlafzimmer, die du gern mit mir teilen möchtest? Gibt es eine sexuelle Erfahrung, die du gern mit mir wiederholen würdest? Warum? Was sind die Lieblingsarten der Zunigung und wie kann ich sie besser erfüllen? Gibt es etwas, das dich sexuell an mir besonders reizt? Was denkst du über unsere gegenwärtige sexuelle Dynamik und wie könnten wir sie verbessern? Welche sexuellen Vorlieben oder Grenzen hast du, die du gern mit mir teilen möchtest? Gibt es Bereiche in unserem Intimleben, die du gern erkunden möchtest? Wenn ja, welche? Was war dein bisher erregendste Erlebnis mit mir? Wie können wir unseren Alltag erotischer gestalten und die Leidenschaft am Leben erhalten? Welche Art von Vorspiel macht dich am meisten an und wie können wir es intensivieren? Diese Fragen können dazu beitragen, eine offene und ehrliche Diskussion über ihre intimen Bedürfnisse und Wünsche zu führen, was wiederum dazu beitragen kann, ihre Intimität zu vertiefen und ihre sexuelle Beziehung zu bereichern. Es ist wichtig, dass beide Partner sich wohlfühlen und bereit sind, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen. Fragen zur Vergangenheit. Hier sind einige Wahrheitsfragen zur Vergangenheit, die dazu beitragen können, mehr über die Geschichte und Erfahrungen ihres Partners zu erfahren. Was war dein prägendste Erlebnis in deiner Kindheit oder Jugend und wie hat es dich geprägt? Gibt es eine vergangene Beziehung, die dich besonders geprägt hat? Was hast du daraus gelernt? Welche vergangene Entscheidung bereust du am meisten und warum? Was war der schwierigste Moment in deinem Leben und wie hast du ihn überwunden? Gibt es eine Person aus deiner Vergangenheit, der du gern noch einmal begegnen möchtest? Warum? Welche Erfahrungen oder Erlebnisse haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist? Gibt es etwas,
Das du Gernen diener Vergangenheit und wurdest. Wenn du contest, was waressent warum, welch Lebenslektion hat dich am meisten geprogt und wie hat sie den Denken verandert? Git es ein Geheimnis aus deiner Vergangenheit, das du mir gern vertrauen möchtest? Welch Vergangenerfahrung hat dich am meisten herausgefordert und wie hast du sie gemeistert? Dies Fragen können dazu beitragen, die Vergangenheit eures Partners besser zu verstehen, seine Persönlichkeit und Lebensgeschichte zu würdigen und ihn tiefer Verbindung aufzubauen. Es ist wichtig, dass sie ihrem Partner Raum geben, sich bei diesen Fragen wohl zu fühlen und ehrlich zu antworten. Pflichtaufgaben für Paar. Hier sind einige Pflichtaufgaben für Paar, die dazu beitragen können, ein lustig und zugleich intime Atmosphäre zu schaffen. Geben Sie sich gegenseitig ein zärtlich Massage für mindestens 10 Minuten. Tanzen Sie zusammen zu einem langsamen Liebeslied. Teilen Sie einen leidenschaftlichen Kuss für mindestens 30 Sekunden. Schreiben Sie sich gegenseitig Liebesbrief und lesen Sie sie laut vor. Bereiten Sie gemeinsam ein romantisches Candlelight-Dinner zu. Verbringen Sie mindestens eine Stunde ohne Blankengen, nur sich gegenseitig zuzuhören und zu reden. Erstellen Sie eine List von Dingen, die Sie gemeinsam tun möchten, und planen Sie ihr nächstes. Verbringen Sie gemeinsam Zeit in der Natur, sei es bei einem Spaziergang im Park oder einem Picknick im Freien. Schauen Sie sich zusammen einen romantischen Filmen und kuscheln Sie dabei. Versuchen Sie eine neue Aktivität oder ein neues Hobby gemeinsam aus, sei es Kochen, Malen oder etwas anderes Kreatives. Dies Pflichtaufgaben können dazu beitragen, eine romantische und liebevolle Atmosphäre zu schaffen, die es Ihnen ermöglicht, sich noch näher zu kommen und ihre Bindung zu stärken. Es ist wichtig, dass beide Partner sich wohlfühlen und Spaß an den Aufgaben haben. Romantisch Gesten. Hier sind einige romantische Pflichtaufgaben für Paar, die dazu beitragen können, die Liebensbeziehung zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu vertiefen. Überraschen Sie Ihren Partner mit einem selbstgeschriebenen Liebesgedicht oder einem handgeschriebenen Liebesbrief. Verbringen Sie einen Abend damit, den Sonnenuntergang gemeinsam zu beobachten und darüber zu sprechen, was Sie an Ihnen schätzen. Bereiten Sie ein romantisches Bad für 12 vor, mit Kursen, Ressenblättern und entspannender Musik. Schreiben Sie eine Liste von 10 Gründen, warum Sie Ihren Partner lieben, und teilen Sie sie im IHR mit. Planen Sie einen Überraschungsausflug oder einen Wochenendtrip an einen Ort, den IHR-Partner schon immer besuchen wollt. Machen Sie einen Spaziergang unter dem Sternenhimmel und halten Sie Hundchen, während Sie über Ihre Träume und Hoffnungen sprechen. Organisieren Sie ein Picknick im Freien und bringen Sie die Lieblingsspeisen und Getränke Ihres Partners mit. Schreiben Sie kleine Bestbotschaften auf Zettel und verstecken Sie dies im Haus, damit Ihr Partner Sie über den Tag verteilt entdecken kann. Machen Sie Ihrem Partner das Frühstück im Bett und verbringen Sie den Morgen gemeinsam kuschelnd. Planen Sie einen besonderen Abend zu Haus, komplett mit einem selbstgekochten Dinner, Kuschellicht und romantischer Musik. Dies romantischen Gesten können dazu beitragen, die Liebesverbundenheit zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu stärken und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Es ist wichtig, dass die Gesten von Herzen kommen und auf die Bedürfnisse und Vorlieben Ihres Partners abgestimmt sind. Erotisch Handlungen. Es ist wichtig zu betonen, dass all Handlungen,
die sie in ihrem intimen Zusammensein mit ihrem Partner ausführen, ihn vernehmlich und respektvoll sein sollten. Hier sind einige Pflichtaufgaben für Paar mit einem eroischen Flair, die innerhalb ihrer Komfortzone liegen sollten. Geben sie sich gegenseitig ein sinnlich ganz Körpermassage mit duftendem Massage. Erforschen sie den Körper ihres Partners mit verbundenen Organ und lernen sie neue Zonen kennen. Experimentieren sie mit verschiedenen Küssen, von sanft bis leidenschaftlich, und erkunden sie die Reaktionen ihres Partners. Verwenden sie Federn oder sanft Berührungen, den Körper ihres Partners zu streicheln und zu kitzeln. Sehen sie sich gegenseitig tief in die Augen und nehmen sie sich Zeit, die Intimität zu spüren. Geben sie sich gegenseitig ein erotisch Rückenmassage, beginnend am Nacken und langsam nach unten wandern. Nutzen sie einen warmen Wassklippen, die Haut ihres Partners zu reinigen und dabei sinnlich Berührungen einzubringen. Verwonnen sie ihren Partner mit sanften Berührungen und Küssen an den Ohrläppchen und am Nacken. Experimentieren sie mit verschiedenen Temperatur und Texturunterschieden. ZB durch das Einbeziehen von Eiswürfeln oder Federbos. Nehmen sie sich Zeit für gegenseitige Masturbation, die Bedürfnisse und Vorlieben ihres Partners besser zu verstehen und zu erkunden. Diese Handlungen sollen dazu beitragen, die Intimität zwischen ihnen und ihrem Partner zu vertiefen und ihnen dabei helfen, ihre Lust und Leidenschaft füreinander zu entdecken. Es ist wichtig, dass sie die Grenzen ihres Partners respektieren und nur das tun, worauf beide Partner sich wohlfühlen. Fantasievoll Experiment. Fantasievoll Experiment können ein aufregend Möglichkeit sein, die Intimität zwischen ihnen und ihrem Partner zu vertiefen. Hier sind einige Pflichtaufgaben für Paar, die ihnen helfen können, ihre Fantasien gemeinsam zu erkunden. Rollenspiel. Verkleiden sie sich als verschiedene Charaktere und spielen sie ein Fantasie-Szene aus. Erotische Literatur. Lesen sie sich gegenseitig erotische Geschichten vor und lassen sie sich von den Szenerien inspirieren. Tantra-Massage. Lernen sie die Grundlagen der Tantra-Massage und praktizieren sie diese Techniken gegenseitig. Sexspiels erkunden. Experimentieren sie mit verschiedenen Sexspielzeugen und entdecken sie, was ihnen beiden gefällt. Erotische Fotografie. Machen sie sinnlich Fotos voneinander oder beauftragen sie einen professionellen Fotografen für ein erotisches Fotoshooting. Fesselnde Erfahrungen. Probieren sie sanftes Bondage und Fesselspiel aus, die Machtverhältnis zu erkunden und die Lust zu steigern. Gemeinsam Fantasien erforschen. Teilen sie ihre geheimsten Fantasien miteinander und überlegen sie, wie sie gemeinsam umsetzen können. Nacktbaden. Genießen sie gemeinsam ein entspannendes Bad oder ein Duschen erkunden sie dabei die Körper des anderen. Erotisches Spiel. Spielen sie erotisch Brettspiel oder Kartenspiel, die Stimmung aufzuheizen und new Dinge zu probieren. Sinnliche Verkostung. Verbinden sie die Sinn, indem sie sich gegenseitig mit verbundenen Organ verschiedene Lebensmittel kosten lassen und dabei die Berührungen und Aromen genießen. Diese experimentellen Aufgaben können dazu beitragen, die Leidenschaft und das Vergnügen in ihrer Beziehung zu steigern, während sie gemeinsam new und aufregende Erfahrungen machen. Es ist wichtig, dass beide Partner sich wohlfühlen und ihre Grenzen respektiert werden, während sie diese Fantasien erkunden. Wahrheit oder Pflicht. Spezielle Edition für Paar. Die Spezielle Edition von Wahrheit oder Pflicht wird entwickelt,
Die intimitorend den Spaß zwischen Paaren zu stiegen. Die Aufgaben sind darauf ausgerichtet, das Vertrauen zu stärken, neue Erfahrungen zu teilen und die Beziehung auf eine tiefe Ebene zu bringen. Hier sind einige Vorsklage für Wahrheitsfragen und Pflichtaufgaben. Wahrheitsfragen. Was war den erster Eindruck von mir, als wir uns trafen, und hat es sich seitdem verändert? Was ist den geheimste Fantasie, die du gern mit mir ausleben würdest? Welches ist den Lieblingsmoment in unserer Beziehung und warum? Gibt es eine Sache, die du gern in unserer Beziehung ändern würdest? Wenn ja, was war es? Was ist das Verrückteste, das du jemals für mich getan hast? Welches ist den größten Bedauern in unserer Beziehung? Glaubst du an Seelenverwandtschaft? Wenn ja, warum glaubst du, dass wir seelenverwandt sind? Was war der romantischste Moment, den du je mit mir erlebt hast? Gibt es ein Versteckt Vorliebkeit oder Leidenschaft, von der du mir noch nie erzählt hast? Wenn du ein Sachen mir ändern konntest, was war es und warum? Pflichtaufgaben. Wir würden mich mit einer sinnlichen Ganzkörpermassage, kuss mich leidenschaftlich für ein Minute lang, spiel den Lieblingsliebeslied und tanz mit mir im Wohnzimmer, schreib mir einen heißen Liebesbrief und leise in mir vor. Wirf ein Manns und Entscheid, wer heute ben das Abendessen kocht, und richt es gemeinsamen. Teil ein Geheimnis mit mir, das du noch nie jemandem verraten hast. Lasse mich ein romantisches Picknick im Park vorbereiten und bring ein Flasch unseres Lieblingsweins mit. Wirf ein Manns und Entscheid, wer heute ben das Abendessen kocht, und richt es gemeinsamen. Schreib mir ein erotisch Geschichte und leise mir vor. Sieg mir ein Gest der Liebe, die du noch nie selber ausprobiert hast. Die Special Edition von Wahrheit oder Pflicht für Paar soll dazu dienen, die Bindung zwischen ihnen und ihrem Partner zu stärken und ihnen dabei zu helfen, sich noch näher zu kommen. Es ist wichtig, dass sie während des Spiels respektvoll miteinander umgehen und die Wünsche und Grenzen ihres Partners respektieren. Aufgaben für eine sinnliche Massage. Hier sind einige Aufgaben für eine sinnliche Massage, die dazu beitragen können, die Intimität und Entspannung zwischen ihnen und ihrem Partner zu steigern. Ganzkörpermassage. Gib deinem Partner eine sanfte Ganzkörpermassage, beginnend mit den Schultern und Nacken, und arbeite dich langsam über den Rücken, die Arme, Beine und Fuß. Persönliche Massage. Schaff eine romantische Atmosphäre mit Persönlichkeit und Massage. Wir würden deinen Partner mit einer Massage, während im Hintergrund sanft Musik läuft. Rückenmassage mit heißen Steinen. Warm einige Flaschstein und platziere sie auf dem Rücken deines Partners, bevor du mit sanften Bewegungen über den Rücken massierst, die Muskeln zu entspannen. Kopf- und Haarmassage. Massiere sanft die Kopfhaut deines Partners mit den Fingerspitzen und verwende dabei beruhigende Bewegungen, Stress abzubauen und Entspannung zu fördern. Fußmassage. Wir würden die Fuß deines Partners mit einer sinnlichen Fußmassage, indem du sanft Druckpunkt entlang der Fußsohlen massierst und die Spannung lässt. Aromaölmassage. Verwende duftend Öl, die Sinn zu stimulieren und eine sinnliche Massage zu bieten, die sowohl beruhigend als auch stimulierend ist. Langsam, sinnlich berühren. Konzentrier dich darauf, die Berührung langsam und liebevoll auszuführen, deinem Partner ein Gefühl der Entspannung und Wertschätzung zu vermitteln. Ritual in Beziehung. Schaff ein Ritual die Massage herum,
Zum Beispiel indem du mit einer sanften Meditation beginnst oder mit einer gegenseitigen Entspannungsübung. Organbind verwenden. Verwenden Organbind. Die Sindienspartner zu verstärken und die Massage noch sinnlicher zu gestalten, indem du die Berührung intensivierst. Nach der Massage kuscheln. Beend die Massage mit einer liebevollen Umarmung und kuschelt euch gemeinsam, die innige Verbindung zwischen euch zu stärken. Die sinnlichen Massagen können dazu beitragen, die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu stärken und gleichzeitig eine tiefe Entspannung und Intimität zu fördern. Es ist wichtig, dass beide Partner sich während der Massage wohl und respektiert fühlen und die Massage im gegenseitigen Einverständnis stattfindet. Aufgaben für Rollenspiel. Hier sind einige Aufgaben für Rollenspiel, die dazu beitragen können, die Fantasie zu beleben und die Intimität zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu steigern. Arzt und Patient. Übernimmt abwechselnd die Rollen eines Arztes und eines Patienten. Der Arzt kann den Patienten untersuchen und behandeln, während der Patient seine Beschwerden bespricht. Chef und Sekretärin. Einer von euch spielt den Chef oder die Chefin, während der andere die Rolle der Sekretärin oder des Sekretärs übernimmt. IHR kann spielerisch miteinander flirten und Büroaufgaben erledigen. Lehrer und Schüler. Schlüpft in die Rollen eines Lehrers oder einer Lehrerin und eines Schülers oder einer Schülerin. Der Lehrer kann dem Schüler etwas beibringen und ihn belohnen, während der Schüler sich bemüht zu lernen. Polizist und Verdächtiger. Einer von euch spielt einen Polizisten oder eine Polizistin, während der andere in die Rolle eines Verdächtigen schlüpft. IHR kann ein Verhör fahren und spielerisch mit der Situation umgehen. Fantasy-Rollen. Wortelt gemeinsam ein Fantasy-Welt oder ein Szenario aus, in das IHR eintauchen möchtet. Vielleicht sieht IHR Zauberer und Hexen, Superhelden und Schurken oder sogar Prinz und Prinzessin in einem magischen Königreich. Film oder Buchcharakter. Schlüpft in die Rollen ihrer Lieblingsfilm oder Buchcharakter und spielt Szenen aus deren Geschichte nach. IHR könnt ihr eigenen Versionen der Charakter erstellen und die Handlung nach ihren Wünschen gestalten. Urlaubsflirt. Stellt euch vor, IHR trefft euch zufällig in einem exotischen Urlaubsort. Lernt euch spielerisch kennen und flirtet miteinander. Als würdet IHR euch zum ersten Mal treffen. Zeitreisen. Reist gemeinsam durch die Zeit und erlebt verschiedene historische Epochen. IHR könnt euch als Ritter und Prinzessinnen im Mittelalter, als Abenteurer im Wilden Westen oder als modern Entdecker in der Zukunft verkleiden. Promedate. Tut so, als Wort IHR berühmt Persönlichkeiten und verbringt ihnen glamourosen Abend miteinander. IHR könnt ihr Fantasien von Reichtum, Ruhm und Luxus ausleben. Geheimagenten. Schlüpft in die Rollen von Geheimagenten und lasst gemeinsam einen spannenden Fall. IHR könnt euch auf ein gefährlich Mission begeben und euch als Team beweisen. Dies Rollenspiel können dazu beitragen, die Fantasie zu beleben und die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu vertiefen. Es ist wichtig, dass IHR euch beide wohlverhält und Spaß an den Rollenspielen hat. Vertrauen und Kommunikation sind entscheidend, sicherzustellen, dass IHR euch gegenseitig respektiert und die Grenzen des anderen respektiert. Aufgaben für das Vorspiel. Hier sind einige Aufgaben für das Vorspiel, die dazu beitragen können, die Spannung und das Verlangen zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu steigern. Sinnlich berühren.
verwonnen sie sich gegenseitig mit sanften und sinnlichen Berührungen, streicheln sie sich über den Körper und erkunden sie die erogenen Zonen des anderen. Küssen, vertiefen sie das Vorspiel mit leidenschaftlichen Küssen, die von sanft bis intensiv riechen, variieren sie den Druck und die Geschwindigkeit, die Lust zu steigern. Oralsex, verwonnen sie sich gegenseitig mit Oralsex und erkunden sie die erogenen Zonen ihres Partners mit Lippen und Zunge. Dirty Talk, nutzen sie das Vorspiel, sich gegenseitig mit erotischem Gespräch in Stimmung zu bringen und ihre Fantasien und Wünsche auszudrücken. Streicheleinheiten, verwenden sie verschiedene Texturen und Materialien, die Sinn zu stimulieren. Befedern, sedentature oder Eiswürfel, Massage mit warmem Öl, verwonnen sie sich gegenseitig mit einer sinnlichen Massage mit warmem Massageöl, die Muskeln zu lockern und die Sinn zu stimulieren. Spiel mit verbundenen Organ, verwenden sie ein Organbind, die Sinn zu verstärken und die Erregung zu steigern. Während sie sich gegenseitig berühren und erkunden. Verführerisch Kleidung, sehen sie sich verführerisch Dresses oder sexy Outfitsen, die Vorfreude und das Verlangen zu steigern. Tanz, tanzen sie langsam und sinnlich miteinander, die Verbindung zu vertiefen und die Stimmung zu erhöhen. Kuscheln und streicheln, nehmen sie sich Zeit, sich gegenseitig zu umarmen, zu kuscheln und zu streicheln, die Nähe und Intimität zu genießen. Die Aufgaben für das Vorspiel können dazu beitragen, die Lust und Leidenschaft zwischen ihnen und ihrem Partner zu steigern und eine sinnliche Atmosphäre zu schaffen. Es ist wichtig, dass beide Partner sich wohlfühlen und Spaß an den Aktivitäten haben. Communication und gegenseitige Rücksichtnahme sind entscheidend, sich auszustellen, dass das Vorspiel für beide Partner erfüllend und angenehm ist. Wahrheit oder Pflicht, Expertenlevel. Für das Expertenlevel von Wahrheit oder Pflicht für Paar können die Fragen und Aufgaben anspruchsvoller und intensiver sein. Hier sind einige Beispiele. Wahrheitsfragen. Was war dein wildest sexuelle Erfahrung und wie hat sie dich beeinflusst? Welche sexuelle Fantasie hast du noch nie ausprobiert? Aber würdest gern? Was ist die größte Herausforderung, der du dich in unserer Beziehung bisher gestellt hast? Hast du jemals jemand anderen während unserer Beziehung betrachtet oder darüber fantasiert? Was ist dein Geheim? Unerfüllt sexuelle Fantasie? Hast du jemals überlegt, die Beziehung zu beenden? Wenn ja, warum? Gibt es eine sexuelle Erfahrung, die du gemacht hast und die du bereust? Was ist dein tiefst, dunkelst Fantasie? Wie würdest du den bisherigen sexuellen Erfahrungen bewerten? Auf einer Skala von 1 bis 10? Hast du jemals gelogen, Sex zu bekommen? Wenn ja, was hast du gesagt und warum? Pflichtaufgaben. Verfahre mich mit deinen Worten und deiner Berührung. Spiel eine Rolle, die du schon immer ausprobieren wolltest, und handle entsprechend. Verwenden mich oral, aber mit verbundenen Organ. Setz dein Lieblingsintimspiel zu ein und sieg mir, wie du sie am liebsten benutzt. Trage für den Rest des Abends nur dieses. Experimentier mit Temperaturspielen, indem du warm und kalt gegenstand auf meinen Körper verwendest. Fahre erotisch tanzinlich auf und verfahre mich damit. Versuch, mich mit deinen Berührungen zum Orgasmus zu bringen. Direkt und Geschlechtszwecke. Spiel ein Spiel der Dominanz und Unterwerfung, bei dem du die Kontrolle übernimmst.
Skriben eretisch geschicht über uns und leise mir vor. Waren du mich sanft berührst. Dies Fragen und Aufgaben sind dafür gedacht, die Intimität und das Vertrauen zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu vertiefen. Es ist wichtig, dass beide Partner sich wohlfühlen und dass Grenzen respektiert werden. Sie sollten auch offen sein, nu Dinge zu entdecken und darüber zu sprechen, was sie mögen und was nicht. Aufgaben für fortgeschrittene Intimität. Für fortgeschrittene Intimität können die Aufgaben tiefergehend und anspruchsvoller sein, die emotionelle und physische Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu stärken. Hier sind einige Aufgaben, die für fortgeschrittene Intimität geeignet sind. Pflichtaufgaben. Setzen Sie sich für 10 Minuten in still gegenüber und halten Sie Blickkontakt, während Sie Ihre Gedanken und Gefühle wahrnehmen. Teilen Sie sich gegenseitig Ihre tiefsten Angst oder Unsicherheiten mit und unterstützen Sie sich gegenseitig dabei, sie zu überwinden. Praktizieren Sie gemeinsam eine Atemübung oder Meditation, sich aufeinander zu konzentrieren und eine tiefe Verbindung herzustellen. Geben Sie sich gegenseitig ein liebevolles Massage und erkunden Sie die Verbindung zwischen Reflexen und emotionalen Zuständen. Halten Sie ein gemeinsam Tagebuch-Sitzung ab, in der Sie Ihre Gedanken und Gefühle über Ihre Beziehung und Ihre Zukunft festhalten. Nehmen Sie sich Zeit für einen gemeinsamen Akt der Selbstliebe, wie zum Beispiel ein entspannendes Bad oder ein Selbstmassage. Schreiben Sie jeweils einen Liebesbrief an Ihren Partner, in dem Sie Ihre tiefsten Gefühle und Wünsche ausdrücken. Machen Sie einen Spaziergang in der Natur und nehmen Sie sich Zeit, die Schönheit der Umgebung zu genießen und über Ihre Beziehung zu reflektieren. Verbinden Sie sich körperlich und emotional, indem Sie langsam und bewusst miteinander tanzen, sich im Rhythmus des Lebens zu verrienen. Nehmen Sie sich gegenseitig in den Arm und verbringen Sie einige Minuten damit, einfach nur still zu sein und die Not des anderen zu spüren. Diese Aufgaben für fortgeschrittene Intimität sollen dazu beitragen, eine Verbindung und Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu schaffen. Es ist wichtig, dass Sie sich gegenseitig unterstützen, Verständnis und Empathie zeigen und offen für neue Erfahrungen und Wachstum in Ihrer Beziehung sind. Aufgaben für gemeinsame Fantasien. Hier sind einige Aufgaben für das Teilen und Erkunden gemeinsamer Fantasien mit Ihrem Partner. Fantasy Brainstorming. Setzen Sie sich zusammen und machen Sie eine Liste von Fantasien oder Szenarien, die Sie gern gemeinsam erkunden möchten. Lassen Sie dabei Ihre Fantasie freien Lauf. Fantasy Rollenspiel. Wollen Sie ein Fantasie aus Ihrer Liste aus und spielen Sie sie gemeinsam nach. Verkleiden Sie sich entsprechend den Rollen und tauchen Sie vollständig in das Szenario ein. Gemeinsam schreiben. Schreiben Sie zusammen ein eretisch Geschichte, die Ihre gemeinsamen Fantasien widerspiegelt. Nehmen Sie sich Zeit, die Handlung und Charakter zu entwickeln und lassen Sie dabei beide Partner kreativ mitwirken. Fantasy Planung. Planen Sie gemeinsam ein romantisches Wochenende oder einen besonderen Abend, in Ihre Fantasien zu verwirklichen. Legen Sie Wert auf Details und sorgen Sie dafür, dass die Atmosphäre Ihren Fantasien entspricht. Fantasieerkundung. Nutzen Sie die Zeit, über Ihre Fantasien zu sprechen und sie gemeinsam zu erkunden. Teilen Sie Ihre Gedanken, Wünsche und Grenzen offen miteinander und planen Sie, wie Sie Ihre Fantasien in die Realität umsetzen können. Fantasy Tagebuch.
Führen sie gemeinsam ein Tagebuch, in dem sie ihre Fantasien, Wünsche und Erfahrungen festhalten. Nutzen sie es als Kommunikationsmittel, ihre Fantasien zu teilen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Fantasy Vision Board. Erstellen sie gemeinsam ein Vision Board mit Bildern, Symbolen und Zitaten, die ihre Fantasien repräsentieren. Horchen sie es an einen Ort, an dem sie es täglich sehen können, sich gegenseitig zu inspirieren und ihre Fantasien lebendig zu halten. Fantasy-Spiel. Spielen sie erotisch Brettspiel oder Kartenspiel, die darauf ausgerichtet sind, Fantasien zu erkunden und gemeinsam neue Dinge zu probieren. Fantasy-Workshop. Besuchen sie gemeinsam einen Workshop oder Kurs, der sich mit erotischen Fantasien und Rollenspielen befasst. Nutzen sie die Gelegenheit, mehr über sich selbst und ihren Partner zu erfahren und neue Techniken zu erlernen. Fantasy-Filmabend. Schauen sie gemeinsam einen erotischen Film oder eine Serie, die in ihre Fantasien widerspiegelt, und lassen sie sich dabei von den Szenen inspirieren. Diese Aufgaben sollen ihnen helfen, gemeinsam Fantasien zu erkunden und ihre Intimität zu vertiefen. Es ist wichtig, dass sie offen und respektvoll miteinander kommunizieren und die Fantasien ihres Partners akzeptieren und respektieren. Aufgaben für Entdeckungsreisen des Körpers. Hier sind einige Aufgaben für Entdeckungsreisen des Körpers, die ihnen und ihrem Partner dabei helfen können, sich gegenseitig besser kennenzulernen und die Intimität zu vertiefen. Blindverkostung. Verbinden sie sich gegenseitig die Augen und lassen sie ihren Partner verschiedene Bereiche ihres Körpers erkunden. Genießen sie die Sensation des Berührens und Erkundens ohne visuelle Ablenkung. Fingerspitzenreise. Lassen sie ihren Partner mit den Fingerspitzen sanft über ihren Körper gleiten und erkunden sie gemeinsam jede Curve und jede Kontur. Geben sie sich Zeit, die Empfindungen zu genießen und sich auf die Berührung zu konzentrieren. Temperaturspiel. Verwenden sie warmes und kaltes Wasser, Swirl oder warmes Massage, die Empfindungen auf ihrer Haut zu variieren. Experimentieren sie mit verschiedenen Temperaturen und spüren sie die erregende Mischung aus warm und kalt. Tiefsatmen. Nehmen sie sich Zeit, gemeinsam tief zu atmen und die Berührung ihres Partners zu spüren. Konzentrieren sie sich auf die Empfindungen in ihrem Körper und lassen sie die Intimität zwischen ihnen wachsen. Selbstentdeckung. Ermutigen sie ihren Partner, ihren Körper zu erkunden, während sie sich entspannen und genießen. Lassen sie sich von seinem oder ihrem Berühren leiten und entdecken sie neue Erregungen und Empfindungen. Spiegelübung. Setzen sie sich vor einen Spiegel und erkunden sie gemeinsam ihren Körper. Betrachten sie jede Curve und jedes Merkmal und sprechen sie darüber, was sie in sich selbst und in ihrem Partner lieben. Massage Exploration. Nehmen sie sich Zeit für gegenseitige Massagen und erkunden sie die verschiedenen Techniken und Druckpunkte, die ihrem Partner Freude bereiten. Lernen sie dabei, auf die Bedürfnisse und Vorlieben des anderen einzugehen. Atem- und Klangmeditation. Experimentieren sie mit dem Einbeziehen von Atem- und Klangmeditation in ihrer Entdeckungsreise. Atmen sie synchron und ersuchen sie sanft Klang, die Verbindung zwischen ihnen zu vertiefen. Erkundung der Sinn. Experimentieren sie mit verschiedenen Sinneseindrücken, wie zum Beispiel dem Einbeziehen von Geräuschen, Klangen oder Geschmäckern, die Entdeckungsreise noch sinnlicher zu gestalten. Nachspüren und teilen.
Nehmen Sie sich nach der Entdeckungsreise, sich gegenseitig teilen, was Sie erlebt haben und wie Sie sich dabei gefühlt haben. Verstehen Sie die Bindung zwischen ihnen, indem Sie Ihre Empfindungen und Gedanken miteinander teilen. Diese Aufgaben für Entdeckungsreisen des Körpers können dazu beitragen, die Intimität zwischen Ihnen und Ihrem Partner zu vertiefen und Ihnen dabei helfen, sich auf einer tieferen Ebene kennenzulernen. Es ist wichtig, dass Sie sich während dieser Entdeckungsreise wohl und respektiert fühlen und dass Sie offen für neue Erfahrungen und Empfindungen sind. Tipps für ein gelingendes Spiel. Hier sind einige Tipps für ein gelingendes Spiel von Wahrheit oder Pflicht für Paar. Communication. Communication ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Spiel. Sprechen Sie offen über Ihre Grenzen, Wunsch und Vorlieben, sicherzustellen, dass sich beide Partner wohl und respektiert fühlen. Respekt und Einfühlungsvermögen. Respektieren Sie die Grenzen und Wünsche Ihres Partners und zeigen Sie Einfühlungsvermögen für sein oder ihr Gefühl. Drängen Sie niemanden zu etwas, das oder sie nicht tun möchte. Abwechslung. Variieren Sie die Fragen und Aufgaben, das Spiel interessant und unterhaltsam zu gestalten. Mixen Sie lustig, romantisch und vielleicht durch ein wenig Aufgaben, die Spannung aufrecht zu halten. Atmosphäre schaffen. Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre für das Spiel, indem Sie Kursen ansenden, sanft Musik abspielen oder ein Glas Wein genießen. Eine entspannte Umgebung kann dazu beitragen, dass sich beide Partner öffnen und Spaß haben. Offenheit für Neues. Seien Sie offen für neue Erfahrungen und Experiment während des Spiels. Seien Sie bereit, Ihre Komfortzone zu verlassen und neue Dinge zu probieren, die Beziehung zu bereichern und zu vertiefen. Zeit nehmen. Nehmen Sie sich Zeit für das Spiel und genießen Sie den Moment gemeinsam mit Ihrem Partner. Lassen Sie sich nicht hetzen und konzentrieren Sie sich darauf, sich gegenseitig besser kennenzulernen und eine tiefe Verbindung herzustellen. Humor. Haben Sie Spaß am Spiel und nehmen Sie sich nicht zu ernst. Lachen Sie gemeinsam über lustige oder unerwartete Situationen und genießen Sie die gemeinsame Zeit. Nachbesprechung. Nehmen Sie sich nach dem Spiel Zeit für eine Nachbesprechung, über Ihre Erfahrungen zu sprechen und zu reflektieren. Teilen Sie Ihre Gedanken und Gefühle und nutzen Sie die Gelegenheit, sich noch näher zu kommen. Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Spiel von Wahrheit oder Pflicht für Paar zu einem unterhaltsamen und bereichernden Erlebnis wird, das die Intimität zwischen Ihnen und Ihrem Partner vertieft. Fazit und abschließenderweise. Nachdem Sie und Ihr Partner das Spiel von Wahrheit oder Pflicht für Paar genossen haben, ist es wichtig, das Erlebte zu reflektieren und einige abschließenderweise zu beichten. Reflection. Nehmen Sie sich Zeit, über Ihre Erfahrungen während des Spiels nachzudenken. Was haben Sie über sich selbst und Ihren Partner gelernt? Was hat Ihnen gefallen und was nicht? Communication. Nutzen Sie die Gelegenheit, über Ihre Wunsch, Bedürfnis und Fantasien zu sprechen, die während des Spiels aufgekommen sind. Offen und ehrlich Communication ist entscheidend für eine gesunde und erfüllende Beziehung. Weiterentwicklung. Sehen Sie das Spiel von Wahrheit oder Pflicht als Chance zur Weiterentwicklung Ihrer Beziehung. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnis, Ihre Intimität zu vertiefen und neue Wege zu finden, einander zu unterstützen und zu bereichern. Respekt und Grenzen.
respektieren Sie die Grenzen und Wünsche Ihres Partners und zeigen Sie gegenseitigen Respekt. Es ist wichtig, dass sich beide Partner während des Spiels wohl und sicher fühlen. Regelmäßigkeit. Betrachten Sie das Spiel als Teil Ihrer Beziehungsroutine und planen Sie regelmäßig Spielabende ein, die Intimität zwischen Ihnen und Ihrem Partner aufrecht zu halten und zu stärken. Variation. Experimentieren Sie mit verschiedenen Versionen von Wahrheit oder Pflicht und anderen Paarspielen, Abwechslung in Ihre Beziehung zu bringen und neue Erfahrungen zu machen. Erinnerungen schaffen. Genießen Sie die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die Sie während des Spiels geschaffen haben. Diese besonderen Momente können dazu beitragen, Ihre Bindung zu stärken und Ihre Beziehung zu vertiefen. Abschließend ist es wichtig, dass Sie und Ihr Partner die Erfahrungen während des Spiels als Bereicherung für Ihre Beziehung betrachten und die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, Ihre Intimität weiter zu vertiefen. Mit Offenheit, Respekt und Liebe können Sie gemeinsam neue Wege finden, einander zu unterstützen und zu bereichern. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.